Hello everyone, here we'll discuss the directional derivative problems with clear visualization. Let's see the formula of this required directional derivative here. Del f dot here n bar by modulus of n bar. Some text which has been written here like del directional derivative of the function into here e bar. Okay. Now here I'm going to prefer this only first formula. Okay. Let's see how the surface is given. So this rainbow color is the surface area. Okay, now ikkada a point 2 comma minus 1 comma e point దగ్గర ఈ డైరెక్షన్ లో ఓకే ఎంత చేంజ్ అవుతుంది అంటే డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ అనేది ఏంటంటే ఇన్స్టంటేనియస్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అన్నమాట. ఓకే, అంటే పర్ యూనిట్ కి ఎంత తగ్గుతుంది అరే ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్పేది. ఓకే, సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత నౌ లెట్స్ సీ పర్ యూనిట్ కి ఎంత డిక్రీజ్ అవుతుంది ఆర్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది చెప్పాలి అంటే సో ఫస్ట్ విల్ సాల్వ్ ద రిక్వైర్డ్ డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ హియర్ del f dot here n bar by modulus of n bar. Okay, for going to n bar normal vector is given, need to be find out here del f only. Now here del f is equals to I dou f by dou x plus j dou f by dou y, next plus k dou f by dou z. Here I into dou by dou x of here f equals here xy square, next place here y x square, next place here j of here dou by dou y of here xy square, next place here y x square, next place k of here dou by dou z of here xy square, next place here y into x square. Differentiate cheyali each and every term ki, right? Now here I into dou by dou x of this term plus dou by dou x of this one, dou by dou y of this term, again dou by dou y of this term, dou by dou z of this one, dou by dou z of this one. ఓకే, ఇక్కడ డో బై డో జెడ్ చేస్తున్న ఇలా జెడ్ అనే టర్మ్ ఉందా, జెడ్ టర్మ్ లేదు అంటే డెరివేటివ్ ఏమైపోతుంది మొత్తం జీరో అయిపోతుంది. నౌ హియర్ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ టర్మ్ ఏముంది హియర్ ఎక్స్ వై స్క్వేర్, నెక్స్ట్ ప్లేస్ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ సెకండ్ టర్మ్ హియర్ వై ఎక్స్ స్క్వేర్ is here, next place here j of dou by dou y, here dou by dou y of here x into y square, next place dou by dou y of here y x square. నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా జీరో రాస్తున్నాను. ఓకే, రైట్ హియర్ I into I of డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x చేస్తున్నప్పుడు y స్క్వేర్ అనేది కాన్స్టెంట్ కదా. ఎస్, y స్క్వేర్ ఇక్కడ ఉంటుంది, దెన్ ఏం రాయాలి డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఇయర్ ఎక్స్ వాల్యూ. ఈ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత 1 కదా, ఐఎమ్ రైటింగ్ డైరెక్ట్లీ హియర్. సో హియర్ y స్క్వేర్ ఇంటూ 1, నెక్స్ట్ ప్లేస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x తప్ప రిమైనింగ్ అన్నింటినీ బిఫోర్ డెరివేటివ్ రాయాలి, మనకి ఈజీగా డిఫరెన్షియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అప్పుడు y డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మనకు ఫార్ములా తెలుసు ఏంటి, డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n is equal to n into x to the power of n minus 1 అని. ఓకే, హియర్ y into derivative of x square 2x, నెక్స్ట్ ప్లేస్ j into డో బై డో y విత్ రెస్పెక్ట్ టు y చేసినప్పుడు x ఏమవుతుంది కాన్స్టెంట్, డో బై డో y ఆఫ్ y స్క్వేర్ హియర్ 2y, నెక్స్ట్ ప్లేస్ డో బై డో y ఆఫ్ y ఏమవుతుంది 1, సో హియర్ x స్క్వేర్ into 1, here I into y square or otherwise and direct we are going to be find out the direction derivative at the point here 2 comma minus 1 comma 1 అన్నమాట. ఓకే, del f at the point is here 2 comma minus 1 comma 1 అంటే x వాల్యూ y వాల్యూ z వాల్యూను సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, హియర్ I ఆఫ్ y స్క్వేర్ y వాల్యూ ఎంత ఉంది -1, సో -1 హోల్ స్క్వేర్, నెక్స్ట్ ప్లస్ y వాల్యూ y వచ్చేసరికి -1 2 x value is 2, next place j of 2 here x value వచ్చేసరికి 2 into 2 again y value ఉంది -1, next place x square అంటే 1 square అవుతుంది. here I of -1 whole square 1 minus 2 2s are 4, next place j of 2 2s are 4 into -1 -4, the next place 1 అవుతుంది.
హియర్ మైనస్ 3i మైనస్ 3j అవుతుంది. ఓకే, క్లియర్గా అర్థం అవడానికి నేను ఇక్కడ రేజ్ చేస్తున్నాను. మనకు ఫార్ములా ఏంటి? del f dot n bar by mol s of n bar. ఓకే, ఇయర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. ఎందులో del f డాట్ ఇయర్ n bar by mol s of n bar కదా మన రిక్వైర్మెంట్. del f ఏమొచ్చింది? మైనస్ 3i మైనస్ ఇయర్ 3j. ఓకే, ఆఫ్ డాట్ n bar. n bar ఏముంది? i ప్లస్ 2j ప్లస్ ఇయర్ 2k డివైడ్స్ n bar. మాడ్యులస్ ఆఫ్ n bar అంటే ఏంటి? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ i ఎంత ఉంది? 1 ఉంది, 1 స్క్వేర్. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ j 2, 2 స్క్వేర్. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ k 2 ఉంది, సో 2 స్క్వేర్ అవుతుంది. నౌ వీ కెన్ డాట్ ప్రొడక్ట్ విత్ కరెస్పాండింగ్ వెక్టర్స్. i డాట్ i వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 1 కదా. సో కోఎఫిషియంట్స్ అంటే మైనస్ 3 ఇంటూ 1 ఇయర్ మైనస్ 3 ఇంటూ 1. నెక్స్ట్ j డాట్ j కోఎఫిషియంట్ ఇయర్ మైనస్ 3 ఇంటూ 2 అవుతుంది. k వెక్టర్ లేదు కాబట్టి ఏమవుతుంది? 0. డివైడ్స్ 1 స్క్వేర్ 1, 2 స్క్వేర్ 4 ప్లస్ 4 8 ప్లస్ 1 ఏమవుతుంది మనకి? 9 అయింది. రూట్ లో ఏముంది మనకి? 9 ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు మైనస్ 3 మైనస్ 6. నా అబ్జర్వ్ ఇయర్ మైనస్ 3 మైనస్ 6 మైనస్ 9. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? 3 అవుతుంది. 3 1 3 3 ద డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ ఎంత వచ్చింది? మైనస్ 3. డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ అంటే ఏంటి? ఇన్స్టంటేనియస్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అన్నమాట. ఓకే, హియర్ ఈ గ్రాఫ్ విజువలైజేషన్ క్లియర్ చేస్తే ఈ సర్ఫేస్ ఏరియా ఈ డైరెక్షన్ లో పర్ యూనిట్కి మైనస్ 3 యూనిట్స్ చేంజ్ అవుతుందంట. పర్ యూనిట్కి మైనస్ 3 వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు అన్నమాట. సో ఇదేంటి అంటే టైప్ 1 ప్రాబ్లం. టైప్ 1. Next, type 2, type 3, type 4. 4 type of questions are there. Okay, in the next video, we'll discuss the type 2 related questions.